Komið sæl og mjög hjartalega velkomin hérna í eiginleikar. Það rosalega ánægjulegt að sjá hvað mætingin góð. Ég er verið að vinna í tengslum við Háskólanum núna í mörg ár og ég er bara gífurlega ánægður að finna fyrir þessum mikla áhuga. Við verðum með það svolítið svona þrískipt í dag. Fyrst ætla ég að tala fjölbreytta vinkla í tengslum við Háskólanum og svo kemur Karen hérna upp og ætlar að deila sinni reynslu í Háskólanum, eða það er að segja í undirbúningi fyrir Háskólanum og svona það sem hún hefur verið að vinna í tengslum við líkamsþjálfun. Og svo að lokum og þá ætlum við að fá hérna upp aðila sem eru að hjálpa kylfingum að komast út, það er að segja við háskólaferlið sjálf. Og þau ætla að taka örstutta kynningu svona á hérna sér og svona þannig að þið náðu að tengja andlitið nöfnin og þá mun svona orðuleg dagskrá ljúka en svo ætlum við að vera eftir til að svara eitthvað spurningum. Þannig að þið getið dokað við ef þið viljið beina spurningum til okkar og taka svona gott samtal. Það eru rúmlega 20 íslenskir kylfingar í Háskólanum í dag og ég held að þessi tala sig bara fara að aukast á næstu árum. Háskólanum í Bandaríkjunum getur verið svolítið fjölskóli. Enda risastórt land og við erum þarna með marga valkosti. Við erum með mikil mun á milli skóla. Það er mikill menningarmunur. Þá er ég bæði að tala menningarmunin á milli Íslands og Bandaríkjanna og líka bara mikil menningarmun eftir hvar við erum í Bandaríkjunum. Það er rosalega mikil samkeppni á milli skóla og það er líka rosalega mikil samkeppni á milli kylfinga. Svo erum við með flókið regluverk og mismunandi áherslur í námi og svona mætti lengi telja. En við fáum gjarnan til okkar skilaboð og ráðleggingar sem að litast stundum svolítið mikið af tilfinningu og persónulegri upplifun. En það sem ég ætla að byrja á að gera í dag er að tala svolítið bara svona almennar staðreyndir. Og ég ætla að byrja bara á svona fyrstu staðreynd sem er að það er sterk fylgni á milli árangurs í áhugagolfi og árangurs í atvinnumennsku. Og allir kylfingar í háskólagolfi eru vissulega áhugakylfingar og svo eru flestir af þeim bestu eftir útskrift að gerast atvinnukylfingar. Ég ætla að byrja að tala aðeins rannsókn sem að David frá Svíþjóð gerði í fyrra á heimslistanum. Hann gerði þessa rannsókn sem bar yfirskriftina Should I turn pro? Eða á ég að gerast atvinnukylfingur? Hann skoðaði, rannsóknin gekk út á það að reikna út hversu líklegt það væri fyrir góða áhugakylfinga að ná árangri í atvinnumennsku. Hann skilgreindi góða áhugakylfinga sem kylfinga sem einhvern tíma á þeirra ferli náðu að vera meðal 150 efstu á heimslista áhugakylfinga. Og hann skilgreindi góðan árangur í atvinnumennsku fyrir kylfingar sem voru á einhverjum tímapunkti á meðal 500 efstu á heimslista atvinnukylfinga. Þetta átti bara við í karlaflokki, þess að rannsóknin var einungis gerð í karlaflokki. Ástæðan fyrir því að hann valdi 500 sem viðmið í atvinnumennsku er að hann taldi að það væri svona viðmiðið það sem að kylfingar gætu verið svona tiltölulega sjálfbærir. Það er að segja að þeir gætu haldið sér uppi með tekjum af verðlaunafé og styrktaraðilar. En auðvitað er þessi lína kannski svona, það er hægt að túlka hana á mismunandi máta og mismunandi eftir einstaklingum. En rannsóknin sýndi fram á það að ef þú varst einhvern tímann meðal topp 150 áhugamanna, þá voru 17% líkur á að þú myndir verða á meðal 500 efstu á fyrsta ári í atvinnumennsku. Svo fóru líkurnar upp í 27% eftir 2 ár, 36% og svo 45% eftir 4 ár. Rannsóknin náði ekki lengra, en þarna þarf kannski að nefna að það er mjög erfitt að vera með ótakmarkað fjölda ára að reyna fyrir sér, þar sem þetta er rosalega kostnaðarsamt og svona miklar fórnir sem þarf að færa. En hann tók einnig kynnti einnig niðurstöður
að þeir kylfingar sem voru á meðal 25 efstu á heimslistanum að líkurnar jukust úr 45% í 73% af kylfingamyndina árangri í atvinnumennsku. Og ég væri mjög til í að sjá fleiri svona sviðsmynd. Þetta eina rannsókn sem ég hef séð í þessum dúr. Ég væri til dæmis til í að sjá hverjar eru líkurnar á að ná árangri í atvinnumennsku ef við náum bara að vera í topp 1000 á heimslista áhugakylfinga. Og þessi rannsókn, hún sýndi einnig fram á það að kylfingar sem voru á meðal 50 efstu á heimslista áhugakylfinga voru 4 sinnum líklegri að ná árangri í atvinnumennsku en þeir sem voru á milli 50 og 150 á heimslista áhugakylfinga. Þannig að þetta er gott viðmið og við sjáum allavega samkvæmt þessari rannsókn að það er mjög sterk fylgni milli árangurs í áhugamennsku og atvinnumennsku. Og þá er gott að skoða hvar eru bestu áhugakylfingar heims að spila í dag. Og ég skoðaði heimslista áhugakylfinga í dag, fyrir nokkrum dögum, og það eru allir af 10 bestu, bæði karlamenn og kvennamenn eru að spila í Háskólanum. Það er einn nýútskrifaður og einn sem að byrja hérna 2025 af þessum lista. Og þá langar mig aðeins að byrja hinum meginn og skoða hvernig lítur þetta út ef við skoðum bestu atvinnukylfinguna í dag og skoðum hvað voru þeir að gera þegar þeir voru áhugakylfingar. Og ég valdi að skoða eingöngu kylfingana sem voru að spila fyrir lið Evrópu og Bandaríkjana í sólheimbikarnum núna í ár og rættibikarnum í fyrra. Ég vildi halda þessu svona við Evrópu og Bandaríkjum til að gera þetta aðeins nær okkur og þarna er ég með 48 kylfingar sem ég fór yfir allan áhugamannaferilinn hjá sem öllum kylfingum til að fá svona aðeins skýra mynd á hvað þau voru að gera þegar þau voru 16 ára eða 18 ára og hvað. Og svo, bara valdi ég rættir og sólangam sem svona, mér finnst það rosalega flott draumamark. Ég allavega hef upplifað í hvert einasta skipti sem ég horfa á þessi mót, bara hversu sturlað væri að keppa fyrir hönd Evrópu í rættibikarnum. Og Erla getur kannski komist næst í að svara þessari spurningu hversu sturlað væri þetta. Hún var að spila á Junior Solan Cup bara fyrir 2 vikum og fékk svona smjörþefinn af þessari stemningu. En ef við skoðum þessar leikmenn, þá er þetta 48 kylfingar og allir 48 kylfingarnir voru á einhverjum tímapunkti á meðal 200 bestu áhugakylfingar heims. 90% af þessum kylfingum voru í topp 30. 80% voru í topp 10 og rúmlega þriðjungur var á einhverjum tímapunkti í fyrsta sæti á heimslista áhugakylfinga. Þannig að til þess að setja draumamarkmið svona áþreifanlega, bara ég ætla að spila í rættibikarnum í framtíðinni, þá væri mjög lógist að segja við sjálfan sig, ok, ég þarf þá að vera í topp 30 á heimslista áhugakylfinga áður en ég fer í atvinnumennsku. Það væri svona lógist til að eiga svona kannski svona alvöru séns. Og þá kannski næsta spurning, hvernig náum við því? Hvernig náum við að verða kylfingur sem í topp 30 í heiminum áhugamanna? 73% af þessum kylfingum, 73% af bestu kylfingum Evrópu og Bandaríkjunum í dag fóru háskólaliði. Og ég var mjög forvitin að vita hvað voru þessi hin 27% að gera. Af hverju voru þetta 73 og 27? Hvað voru þeir kylfingar að gera sem ákveða bara ekki í háskólanum? Og þá sjáum við svona skýrt mynstur að við þurfum að skoða bara hvenær kylfingarnir fóru í atvinnumennsku. Hatton, hann er eiginlega einu undantekningin af 48 kylfingum. Af því að hann gerðist atvinnumaður tiltölulega snemma eða 20. Hann náði einungis 160. sæti á heimslista áhugakylfinga og hann fór ekki í háskóla. En allir hinir fóru annaðhvort í háskóla í Bandaríkjunum eða voru orðin framúrskarandi kylfingar þegar þau voru 15 ára, 16 ára, 18 ára eins og þið sjáu hérna á myndinni. Lexi Thompson, hún gerist atvinnukylfingu 15 ára en hún var líka búin að vinna sér í þátttökur á US Open í 12 ára, 13 ára og 14 ára. Þú veist, við tökum þetta út fyrir svigur. Sama með
Charlie Hull og Nelly Korda, þær voru í topp 5 þegar þær gerast atvinnukylfingar 16 og 18 ára. Rory McIlroy, hann var í fyrsta sæti, Tommy Fleetwood var í þriðja sæti. Þannig að þið sjáið þarna að kylfingar eru að fara í háskólagólf nema þau séu bara nógu góð. Shane Lowry er eiginlega eina nafnið þarna á öllum listanum sem fór ekki í háskólagólf en gerist atvinnukylfingur 22 ára. Hann vann á European Tour eða DP World Tour sem áhugakylfingur og var hann einn af bestu í heim. En svo einhverjir kylfingar að fara í háskólagólf og hætta fyrr. Eins og Rosang og Patrick Cantley, þau voru bara sem dæmi í 2 ár í sínum skóla í Stanford og UCLA. En þau voru bæði í fyrsta sæti á heimslistanum og þegar þau ákveðu að taka þetta stökk þá vissu þau að þau voru ekki bara að fara á túrinn, heldur voru bara að keppa að vinna mót á túrnum bara leið. Þannig að mjög lítil óvissa þegar þau gerðust atvinnukylfingar. Svo langaði mig að sjá þetta svolítið myndrænt, sjá þessa þróun kylfingsins frá því að hann kemst inn á heimslistan 15 ára gamall eða hvenær sem hann vinnur sér inn á listan þangað til að hann kominn bara í fremstu röð í atvinnumennsku. Og ég ákvað að velja sem dæmi Ludvig Åberg eða Aberg eins og þið segja í Bandaríkjunum. Og ég valdi hann svona kannski á 2 ástæðum. Hann er nýjasta dæmið, hann var áhugakylfingur bara í fyrra og svo fannst mér rosa þægilegt, hann fæddist í lok árs 1999 þannig að 1. janúar 2023 er hann akkurat 23 ára. Þannig að það er rosa auðvelt að sjá aldurinn hans svona miðað við afturinn hérna. En þessi þróun, það er að segja þessi þróun á heimslista áhugakylfinga, hún er áhugaverð og hún er svona áhugavert viðmið. Og þegar við skoðum þetta, þegar við skoðum kannski svona punktstöðun okkar, ég er 700 í heiminum í dag, hvernig ber það saman við bestu kylfingar heims og þurfum að skoða þetta í þessu stóra samhengi. Það er að segja við þurfum að horfa á heildarmyndina. Það er rosalega margar skýringar á flökti á heimslistanum. Það geta verið miklar breytingar á stuttum tíma, bara líkamar, sveiflur, hvar við spilum, hvenær við spilum og þannig að það geta verið rosalega svona miklar breytingar á stuttum tíma. Einnig ef við erum að spila á unglingamótaröðinni hérna heima og bara á unglingamótaröðinni hérna heima. Það er að segja bara í veikum mótum. Og ef við náum frábærum árangri, bara vinnum fullt af mótum, þá munum við fara mjög ofarlega á heimslistan, sem er frábært. Við verðum bara að taka það kannski örlítið með fyrirvara að við erum ekki búin að fá samanburð við bestu kylfingar. Þannig að það er mjög jákvætt að vinna sig upp heimslistan og það sem við erum að gera, að leggja svona mikla áherslu að við séum að spila í þessum kannski veikari mótum og meðan við erum að vinna okkur. En við þurfum að taka kannski því með fyrirvara hver okkur svona sannarstaða er. Þannig að ef við skoðum til dæmis bara stökki sem að Ludvig tekur hérna frá því að hann var 17 ára í 18 ára, hann fer niður 2000 sæti á heimslistanum. Þá þurfum við að skoða bara í samhengi við það að hann er ekkert að byrja þarna. Þarna er hann bara að uppskera. Og svo sjáum við að hann stiklar sig rækilega inn á háskólaferlinum, bæði sig jafnt og þétt og endar svo ferilinn á því að vera 28 vikur í fyrsta sæti á heimslistanum. Þegar hann gerist atvinnukylfingur, þá náði hann alltaf óvenju kannski hröðum árangri, þannig að hann fer hann bara hratt í að vera topp 10 í heiminum og spila sinni í rætiliði á svona fyrsta ári. En þessi mynd gefur okkur svona ákveðna svona yfirsýn yfir þróunum. Og hvernig nýtist þetta okkur? Jú, við sjáum þennan samanburð, við sjáum þessa tímalínu og getum fengið tilfinningu hvar við stöndum á svona vaxtarlínunni eða vaxtarkúrunni, hvernig við erum að taka alltaf næsta skref og þróast sem leikmenn. Ef við erum á réttum stað, ef við erum að gera allt rétt, við erum á þessari vaxtarkúru bara á hárréttum stað, hvernig höldum við okkur það? Hvað þurfum við að gera? En eins og í flestum tilvikum, að þá skuldum við eitthvað. Við erum eitthvað aðeins á eftir. Þá þurfum við að spyrja okkur, hvað erum við að gera aukalega til að brúa það bil? Það er að segja ef við erum með háleit markmið, sem ég vona við séum með. Og ef við skoðum Gunnlaug Árna, sem er núna nýbyrjaður í háskólagólfinu, þá sjáum við við náttúrulega bara þekkjum Gulla vel og ég þekki Gulla vel og ég veit að hann er búinn að leggja mikið á sig að byggja upp sterkan líkamlegan grunn. Hann er búinn að vinna í hugarþjálfun, tækniþjálfun. Hann er búinn að vera duglegur að leita stuðnings hjá bara sérfræðing á sínum sviðum og fyrir vikið er hann búinn að uppskera.
Hann búinn að uppskera með að sýna fram góðan árangur, en það sem ennþá mikilvægara að hann bara orðinn svona fullmótaður þegar hann fer í háskólanum. Hann bara búinn að mynda bara ákveðin gildi sem hjálpar honum að komast út og hjálpar honum á meðan hann úti. Þannig að núna Gulli kominn í svona, sem ég myndi skilgreina sem svona topp-prógram í háskólanum. Og hverju, svona hvað gerist ef við komumst í svona topp-prógram? Við gefum okkur aukið tækifæri, við aukum líkurnar á árangri í atvinnumennsku. Hér sjáum við alla kylfingana sem voru í Wake Forest og urðu svo síðar sigurvegarar á stærstu mótaröðum heims. Það að segja PGA Tour, LPGA Tour og LPGA Tour. En þetta eru bara sigurvegarar sem fóru í gegnum Wake Forest. Þetta ég ekki með Cameron Young hérna á listanum og ég ekki með Ólafur í Þórunni af því að þau komust bara á stærsta sviði en unnu ekki. Og það risastórt að komast á þennan stað. Það hefur bara einn íslenskur kylfingur komist í svona prógram sem ég myndi skilgreina sem svona allra bestu skólanum. Og hún komst á LPGA, 100% árangur. Þannig að ég held að við ættum að vera að reyna að stefna þangað. Hvort það tekst þau ekki, þá er þessi gott að þetta sé viðmið. Þetta það sem við erum að reyna að gera. Svo bara sjáum við hverju það skilur okkur. Það Gulli og Perla komin núna í LSU, sem eitt allra besta prógram í Bandaríkjunum. Það eykur möguleika þeirra að spila í rætt og sólendinga. Af því að það hefð fyrir því að koma úr LSU og spila í rætt og sólendinga. Það voru 2 spilarar sem voru að spila núna í árið fyrra frá LSU. Og því sjáum við svolítið að skólarnir sem þessi kylfingar koma úr, þetta oft sömu skólarnir. Og ef við útvíkkum þessa mynd yfir alla PGA Tour spilara og alla LPGA Tour spilara og förum aftur í tíman, þá sjáum við mjög greinilegt mynstur. Og þetta svolítið það sem við þurfum kannski að reyna að stefna af. Og kannski bara varðandi þessa tilfinningu og persónulega upplifun, því að það mikið sem ég hef heyrt já, ég held að háskólaleiðin sé ekki málið. Þetta bara liðið þjálfarar úti og þetta ekki alveg að virka. Og þetta myndi ég segja að væri kannski aðeins litið af því að við höfum bara ekki undirbúið okkur nógu vel. Við höfum ekki lagt nógu mikið metnað að því, öll saman í sameiningu, að komast í þetta topp-prógram. Af því ég held að við fáum miklu öðruvísi sögu af upplifun kylfingana ef við náum að vinna þetta rosalega markvisst og vel og komast í topp-prógram eða að minnstakosti geta valið á milli margra skóla, fara í heimsóknir, kynnast þjálfurunum og taka svona miklu betri nálgun á þetta ferli en að bara, vá, ég komst út. Það á ekki að vera enda markmið. Við eigum að reyna að fara í eitthvað sem hentar okkur námslega, góðlega. Og það svolítið það sem við erum að reyna að vinna í dag, að auka upplýsingaflæðið og hjálpa. En ef við skiptum aðeins gíluna og förum aðeins yfir kannski kostina og gallana fyrir íslenska kylfinga að undirbúa sig fyrir háskólanum. Við byrjum á göllunum. Við erum með mikinn ekstra ferðarkostnað að búa á Íslandi og sækja alþjóðleg mót, sækja reynslu, spila fyrir fram þjálfara. Við getum ekki keyrt í nein mót sem að tökum norrænu, það kannski ekki hjálpa okkur mikið. Við erum með stutt sumartímabil, örugglega eitt af stysta í heimi. Við erum með krefjandi, oft á tíðum, krefjandi vallar og veðuraðstæður. Vellirnir voru mjög seinir í gangi fyrir sunnan. Veðrið var ekki gott í ár og auðvitað hefur þetta áhrif. En það eru líka kostir að búa í Íslandi. Við erum með marga frábæra þjálfara með mjög mikla þekkingu. Við erum með eitthvað sem að fáir eru með, það er hægt að æfa allan sólarhringinn yfir hássumarið í Íslandi. Og við erum með heimsklassa inniaðstöðu. Og það sem ég myndi vilja að við varum aðeins betri í að fókusa meira á þessa kosti og fullnýta þessa kosti sem við höfum. Í stað þess að horfa á klassið kannski hálftómt og fókusa á sporti. Hver okkar sérstaða? Bara við horfum á íslenska kylfinga í dag og bara Ísland í þessu heilda samhengi. Hver okkar sérstaða? Við erum með langt undirbúningstímabil.
Og við ættum í rauninni að vera best þegar kemur að líkamsþjálfun, hugarþjálfun, tækniþjálfun. Við höfum nógan tíma. Það engin fyrirstaða. En ef við tökum bara líkamsþjálfun sem dæmi, þá það mín tilfinning að við séum aðeins að dragast aftur úr öðru löndum, svona í samanburði, sem ekki gott. Okkur skortir ekki þekkingu á því sviði. Við erum með magnaða sérfræðinga sem að vinna líkamsþjálfun í golfi hérna á Íslandi. Okkur skortir ekki aðstöðu og okkur skortir ekki tíma. Ég tel að okkur skorti strúktúr og kúltúr. Og þess vegna mjög áhugavert að heyra kannski aðeins bara hvað Karen kemur með á eftir þessu tengt. Og að við séum kannski að svona fókusa á að vera betri í að svona miðla upplýsingum og að gera betur. Og þá segi ég svona, þegar ég sé við, þá meina ég við öll. GSI, klúbbarnir, þjálfararnir, kylfingarnir. Við þurfum öll að axla þá ábyrgð að við erum ekki að gera nógu vel og við getum gert betur. Vissulega eru sumir að sinna þessu mjög vel, en svona heilt yfir þá tækifærið þarna. Mín ráðlegging til kylfinga sem að undirbúa sig fyrir Háskólanum, það að byrja svolítið á smá svona sjálfsskoðun. Greinið ykkur sjálf fyrst. Hvað eru þið góð í? Og hvað mætti betur fara? Eru þið að hugsa á öllum þáttunum? Eða eru þið bara að fókusa á það sem að ykkur er skemmtilegast eða það sem þið hafa mestan áhuga? Leið og þið áttið ykkur svona betur á þessari heildarmynd, þessari heildarstöðu. Hvað þið standið fyrir og bara hvernig þið eruð að svona haga ykkar æfingum, þá getið þið kannski auðvelt að búið til gott skipulag og forgangsraða í samvinnu við eitthvað teymi, eitthvað stuðningsteymi. Og ég myndi bara hvetja ykkur til að svona kafa djúpt og svona reyna að heiðarlega gagnvart ykkur í þessari vinnu. Af því að þá svona eigið miklu betri möguleika á að taka næstu skref. Og byrjið á að einblína á einföldu hlutina. Byrjum á einföldu hlutina. Þið náðu langt á því að gera einföldu hlutina vel. Þannig að bara til dæmis að mæta vel undirbúin á æfingar. Vera með skýrt æfingaplan. Vera með skýr markmið fyrir æfingar. Mæta á réttum tíma. Mæta með góða einbeitingu. Skrifa niður punkta hjá sér eftir æfingu. Huga að svefninum, huga mataræði, huga náminu. Takmarka skjánotkun. Og kannski svona eitthvað sem í rauninni frekar einfalt, að bara vera duglega að spyrja spurninga. Við erum með rosalega mikla þekkingu hérna á Íslandi. Við erum ekki nógu góð að miðla þessari þekkingu frá okkur, en við getum komist í kringum það með að vera bara duglega að spyrja spurninga. Og ég alveg sannfærður að þið munið fá mjög góð viðbrögð þegar þið spyrjið spurninga. Og ef að þið fáið ekki svarið sem þið að leita eftir, ef að einstaklingurinn sem þið að spyrja bara þjálfarinn eitthvað, getur hjálpað mér með þetta, og hann segir bara nei, ég bara ekki nógu fær á þessu sviði, það er rosalega líklegt að hann getur sagt, en þessi veit allt þetta. Talaðu við hann. Þannig að við erum bara óhrætt að svona fókusa á þessa einföldu hluti. Það er tiltölulega auðvelt að gera þetta allt saman ef við brjótum þetta allt niður. En það sem skilur á milli, hverjir ná að gera þessa einföldu hluti á hverjum degi og hverjir gera þetta þegar þetta er þægilegt, þegar það hentar. Og ég myndi segja að það er svo mikilvægt að, leggja símann frá sér á meðan þið eru á æfingu. Leggja símann frá sér þegar þið eru komin upp í rúm og eru að fara að sofa þannig að þið náið að fá nógan svefn. Það er einfalt að gera þetta eitt og sér, það er erfitt að gera þetta venju. Ef það er létt, þá myndi allir gera þetta. En þetta myndi gefa ykkur svona rosa mikið forskot á aðra kylfinga að huga að þessum hlutum. Af því að mjög oft erum við að reyna að gera eitthvað sem er flókið og eitthvað sem að svona, við getum ekki gert af því okkur vantar grunn. Þannig að setja allan fókus á að byggja sterkan grunn. Við förum ekki beint í rættina og beint í eitthvað flóknar ólympískar lyftingar ef við erum ekki með grunn. Í þetta má yfirfæra yfir alla þætti. Þannig að tryggjum að grunnatriði sé í lagi áður en að við svona hlöðum á. Þetta mun hjálpa ykkur rosalega mikið að vera samkeppnishæfari
þegar þið eruð að keppa og komast á skólastyrk úti sem dæmi. Og þetta mun líka hjálpa ykkur að höndla álagið sem í háskólagólfinu úti. Það hörku álagið. Og sérstaklega ef þið ætlið að ná árangri eins og í gólfinu. Ef að þið eruð ekki búin að undirbúa okkur nógu vel námslega og þið þurfið að setja mikla orku út í að huga að náminu, þá mun það hafa áhrif á gólfinu. Og svona mætti lengi mynda. Þannig að hugum að grunninn. Ég ætla að taka kannski bara eitt dæmi fyrir ykkur varðandi. Ég var í GKG fyrir þegar íþróttamiðstöðin var nýopnuð fyrir 8 ár síðan. Þá var Hulda Klara að æfa sig. Ég var sjálfur að æfa þarna og hún mætti á púlsflötuna og ég tók eftir hvað hún var augljóslega með skýrt æfingaplan. Hún vissi nákvæmlega hvað hún var að fara að gera. Hún var að taka aukaæfingu, hún voru ein á flötina, tók einhverja drillur þarna til að koma sér á stað, svo fór hún að setja upp æfingu og bara allt hvað hún var að gera, það var svolítið skýrt svona, hún með sjálfstraust og hún veit nákvæmlega hvað hún að gera. Og svo voru einhverjir strákar á púlsflötinni með einhver svona fíblalæti. Og áður en hún byrjaði æfinguna, þá fór hún til strákarna og bað þá bara vinsamlegast. Væru þið til að fara upp hérna og vera eitthvað annarstað, ég reyna einbeita mig. Og strákarnir voru bara, já, ekkert mál og fóru. Og svo byrjaði hún æfinguna og hún með geggjaði einbeitingu á æfingunni og svo þegar maður sér hann að lyfta Íslandsmeistaratitlinu 5 árum seinna þá bara svona, já, þetta kemur ekki óvart. Af því að hún var snemma búin að tileinka sér þessar venjur sem hafa svo rosalega mikil áhrif þegar þú verður að leggja allt saman bara eftir hvern einasta dag mun hafa svo mikil áhrif. Þannig að fókusum á einföldunum. Það eru svo margir aðilar í golfhreyfingunni sem eru að vinna bara góða vinnu og bara svona ástríðufulla vinnu að búa til eins flottan stuðning og flotta umgjörð fyrir ykkur. Ég finn alveg vel fyrir því að það bara mikill metnaður að reyna að gera betur, fá meira fjármagn, fá meiri tíma og hjálpa ykkur eins vel og hægt er. Og ég sannfærður það að það séu bjartir tíma framundan, en það sem mun aldrei breytast, alveg sama hvað stuðningurinn mikill frá GSI, klúbborunum, þjálfurunum, foreldrunum, þetta allt undir ykkur komið. Þið takið fulla ábyrgð. Þið stýrið ferðinni. Þannig að það besta sem þið getið gert fyrir svona, já, í undirbúningi fyrir háskólanum bara að taka ábyrgð á ykkar leik. Reynum að forðast að hugsa þetta svona, já, mamma og pabbi gerir þetta. Eða ég læt bara þjálfarann laga þetta. Við skulum bara, já, taka ábyrgð og færa fórnir sem eru í takti við langtíma markmiði. Þá munið þið ná háskólagólf ekki eina leiðin til að ná árangri í atvinnumennsku, en þetta er besta leið. Og þið hafið ótrúlega spennandi tækifæri. Stefnið bara nógu hátt og látið að. Takk fyrir mér. I'm going to switch to English now and introduce the next speaker. She is the Director of Health and Athletic Development at the International Junior Golf Academy in Orlando. She's worked with players from all over the world, and she's going to share her experience with us today. Please welcome Karen Harrison. Thank you very much, Oliver. Can everyone hear me okay? Yes? Great. Thank you very much for the opportunity to come and speak with you today. I think the numbers that have turned out this morning are impressive, even more impressive. You've given up your Saturday morning to come here, so thank you. The audience, I believe, is very mixed. So if I can just get a little bit of an idea, obviously I can see the younger people in the audience. So hands up, you are a young golfer, student athlete. Okay, good. Hands up, you're a parent. Excellent. Hands up, you are a golf coach.
This one. Is there anyone else who might be a physical therapist, trainer, otherwise? Great. So, this is the topic today, physical training for young golfers. This is the lens through which I'm going to project today. I've worked with golfers for about 30 years. 20 of those years exclusively in the golf industry, and the last 10 at the IJGA, or the International Junior Golf Academy. So hopefully you'll be able to see by the end of the presentation at least a little bit that working on the physical side of things is incredibly important. Not only for golf, but for life. And we do know that better athletes make better golfers. And I think that's relatively clear. It's certainly my passion and what I try and communicate to my students. This is our outline for today. I think that it's important to know a little bit about me as a speaker, my knowledge, my education, my experiences. So that maybe I have a little bit of credibility in standing up here and delivering the message today. I'll try not to talk too long about myself. Australians don't tend to like to talk about themselves. Americans are much better at that. I have now become an American citizen, so I'm trying. What does it take to play college level golf? That's the burning question. So again, we're going to look largely at this through my lens, which is really in my day-to-day role as a strength and conditioning coach or performance coach. I have a little bit of other information in there that I've received from a colleague. His name is Jeff Hay. He also has a college placement service in America. And he is likely to work hand in hand with the group that you have here today that you're going to meet. Why do we screen our golf athletes? This is a very important step for me as a trainer, to know what it is that you bring to the table. How do I go about training you if I don't know what your skills are? And I think that it's important for you all to know what your strengths and your weaknesses are as athletes. This is really the time to find out, because at college, you're not necessarily treated as an individual. We're all talking about to get to college, it's maybe the be-all, the end-all, but there's some real advantages you have to the team that's around you right now. They're going to treat you as an individual. They're going to help you discover your strengths and weaknesses. You might just be training as part of a team when you get to college. And if you're in a good team, D1 college, that's great. If you're not at that end of the spectrum in terms of your colleges, you might not have a regular training program with a team. You might be left to your own devices, which has happened to a few of my students as they've moved on. LTAD, or physical literacy or physical competency. What does that mean? In our world, we talk a little bit about long-term athletic development. Knowing where you come in on the spectrum, how we develop your skill set to get you ready for college golf and what comes beyond. Physical literacy and competency really describes the skill set that you have. So our goal is to get you good at the fundamentals. I tend to be a little detail orientated, very much focused on good technique. So
my students all get to college and they're very critical of everyone else. Oh, look at that technique, isn't it terrible? And I'm actually very proud of that. The testing is a really nice approach to getting a good baseline, then measuring not only your progress, but measuring the success of my intervention. So I'm accountable and you're accountable. I think it's a nice way of presenting the information, and it would be nice to maybe work with some of the trainers here to implement this so that everyone can be on the same page. It's not so different from what good trainers are doing, just the method is a little different perhaps. Reporting and interpreting the results. How do we make that meaningful for you? We say internal hip rotation is a problem, you need to work on it. Okay, how do we motivate our students to do the work that we know is important? We have to provide some relevance. So it's linking the physical with the technical. How is this going to impact your technical progress? I would argue that it would facilitate or accelerate your technical pathway, the better the athlete that you are. Okay, so this is the brief slide. So I started my career as a podiatrist in Australia. Hands up if you don't know what that is. Basically, it is a health discipline that deals with disorders or conditions of the lower limb, and in particular the feet. So like a doctor for feet. I was involved in a lot of sport growing up, as Australians typically are. Unfortunately, golf wasn't one of them. That came a little bit later. My sports were cross country, track and field, fencing, netball. Probably don't know what that is either. It's a little bit like basketball without the dribbling. But I also swam, played badminton, squash, tennis, just about everything. Probably explains why just 3 months ago I had a double hip replacement. All of those sports were a little heavy on the joints. So, after I studied podiatry, it was straight into working, a lot of different settings, hospitals, private clinics, community health centres, for around 12 years. The most exciting position for me was in a sports medicine clinic. And that's where the team approach, the integrated approach to dealing with the client or the athlete really was born. So exciting for me to be able to walk straight across the room and talk with the physical therapist, the masseur, dietitian, the sports doctor, the acupuncturist, whoever it might be. I've got a client for you, here's the issue, this is how we're going to handle it. From my side, I think they could benefit from what you have to offer as well. And around the time I went back to study exercise science, I met my husband, so you might know him. His name is Dr. Robert Neal. His expertise is in biomechanics and 3D swing analysis. He's been to Iceland a few times now, and is currently involved with the ELVA group, which is very exciting as well. It's a markerless motion capture system, specifically developed for golf. But Iceland, again, is leading the way in this technology. Very exciting. We started our business, moved to America, literally on a wing and a prayer, 2 suitcases and a bike. We landed in Miami, so some of you have probably been there for the Doral Publics tournament. That's where we worked for 12 years. That was our base. We traveled a lot through the United States, through Europe, Australia. We worked with aspiring amateur players, with professionals, with national teams, and in fact we're involved in the growth of
elite golf in countries like Germany and Denmark. So I see that Iceland, the interest is building and you're just a little bit further down the pathway than they are. After 12 years, I decided it was time for a change, so third career, and I landed at the IJGA, the International Junior Golf Academy, where I've been for this will be the 11th year. So 105 teenagers to deal with can be very challenging. To parents, I understand what you're going through, but very rewarding work at the same time. So clearly I'm a sucker for punishment too. I went back and did some more study in sports nutrition. I felt that would round out my skill set a little bit. Compared to my husband Rob, I sometimes feel like quite generalist. He's very detail orientated and he's just in the weeds now in terms of his biomechanics knowledge of golf. So sometimes I don't feel like the expert at all. Okay, so Junior Golf Academy, it's probably the largest privately owned junior golf academy in the world. We certainly have quite a few of them in Orlando. You've probably heard of IMG. In terms of total numbers, they certainly are larger, but not necessarily in the golf program. And I think our facility boasts much better facilities for golfers. Basically, everything is on campus. We have online school, but we have partnered with a sports school called Montverde. Our students are either morning golf or afternoon golf, so they have half the day for training. But imagine being able to walk out your door, great weather, and the golf course and practice facility is right there. Really a nice situation. So everything, as I said, is on-house. We have 2 gyms. They're not super fancy, but we have almost like an outdoor gym, an indoor facility. We have a catering area. We have some entertainment areas. So everything's set up for a great experience. I don't need to read that out to you. We don't have 18 holes. 11 holes that can play is 18, but we do regularly hold tournaments there as well. So we try and offer a really well-rounded experience for our young golfers. Icelanders are very good travellers, I hear, a little bit like Australians. So some of you, how many people have been to Florida? Yeah, almost everybody. Yeah. The weather is pretty good. I've got great weather there, but I don't know whether you've heard about Hurricane Helene that just hit through the Gulf of Mexico and hit the west coast of Florida. So we have that sort of extreme weather to deal with as well, unfortunately. But Orlando is a great place for golf. We have a lot of golf courses, and we have a terrific PGA show, especially for the golf professional in the room. It's a great show. It attracts people from all over the world. Our student demographic is really fairly mixed. It's a very multicultural group. So in our kitchen, we have to serve a lot of rice. We have about 45% of our students are from Asia, China, Japan, Thailand, Taiwan, a lot of Latin American players, Mexico in particular. And the smaller percentage really are from North America or Europe. No Icelanders have come through yet that I'm aware of. The average age is probably about 16 years. Some people come for 1 year.
Some people come for 5 years. It's a little mix. It isn't cheap. So if you're including tuition, housing, travel, tournaments, there's really not a lot of change out of $100,000 US. But there are other options. We have summer camps. We have a great postgraduate program. So some people need an accelerated program and they want to come for 9 months or 3 months and just golf and just train, and that option is available as well. 100% college placement if you want it. So that's a big part of what we do. We have a team in place for that, so that's really not my area of expertise. But it is very important that we start the process early so that when you first come in, you're aware of the steps and what needs to happen. Being prepared early is a very good idea. So if you're not preparing for success, you're preparing to fail, is what people say. My goals for the program. So this really directs how I structure things for the students. Develop more resilient and disciplined students. That starts with the little things, so that when you walk in the door from my gym class, the phones all go down. No one has a phone in their hands. You're on time or early. Otherwise, the whole group's running hills outside. We try and not have a lot of talking during the work, during the exercises, talk in between. Trying to promote what we call a deliberate practice setting. Clearly, this is difficult with teenagers who love to chat and socialise in the group, so there's always a balance. But those things really matter by the time you get to college. Don't be late for your first college training session. Your coach won't ever let you forget it. The first coach that I worked with, his name was Justin. He was not a golfer, but he was a great strength and conditioning coach. He was a diver at college. Oh, sorry, coach, I slept in. He was 5 minutes late. He ran the stadium, and then he ran the steps. He wasn't ever late again. So be prepared to be on time or early for your college training. So start now is the message. Reduce the risk of injury, that's super important. And because I'm the one that has probably the most medical knowledge at IJGA, I tend to field a lot of those sporting injuries that crop up. So overuse injuries are very common. It's a very repetitive motion, the golf swing. It can be hard on a body, it can be hard on a young body. So one of the reasons that we definitely need to get into the gym, make you more flexible, make you stronger. What's the number one injury site for a golfer? Anyone? Who's had back pain? Hands up, you've had back pain at some point in your career. Yeah, that's fine. Lower back, number one. Number two, probably wrist, then maybe elbow after that. So how do we prevent that? What kind of work? There's a lot of work that we can do physically. Sure, the medication can help. There's surgery way down the track. But essentially what we know is that exercise is going to be the number one therapeutic tool. Along the way, well, preparing for college, clearly. You know, I always have in mind, how much time have we got with you? Are you entering the program? And we had 2 years to work, we have 4 years to work, and that makes a difference as to how we structure the program for you and what skills you need to have under your belt, what repetition you need to get in the gym before you get to college. Right. Guys, you're going to have 3 key lifts.
as the mainstays of your college program in the gym. You happen to know bench press is one of them. Squat, deadlift. So if your body hasn't been used to lifting heavy and lifting in that way, you get to college and you're just not ready to go, you're not prepared. So we've got to do some of that work earlier. Ladies, the same thing, but a little less stress on the lifting super heavy and in those 3 lifts, but some skills to have and tool belt. Along the way, we want to talk about the other things that are important as well. General health, nutrition. How do you fuel yourself for the training? Does anyone think about that? You fuel yourself for your training sessions. What do you eat for a tournament? What do you eat during the tournament? How do you hydrate? I'm going to a very different climate in the US. Do you know how to hydrate appropriately? Doesn't take much. It takes only about 2% dehydration to affect your performance. That's not very much. So in our program, we might measure your sweat loss for different conditions. So I had a young student. He was probably 6'2", weighed 220 pounds, around 100 kilos. He was a big lad, a lot of surface area. He was pouring with sweat at the end of the warm-up. So we sent him out to do the test. The conditions were probably, sorry, I have to do this in Fahrenheit now because I'm converting it, in the 90s, early to mid 90s, and humidity around 65%. He went out with a younger student, not that tall. There's quite a contrast between the two. Our larger lad, Derek, he lost almost 1 litre of fluid every hour that he was training. That's a lot. He actually did a very good job of drinking, but it's extremely difficult to drink enough to replace that and stay hydrated. You actually have to drink 1.5 times what you lose in order to stay hydrated. So drinking 1 litre of water per hour isn't enough. And if you start the day dehydrated, you're never going to catch up. So these are the things that you have to learn. You walk straight into a hot condition tournament and you haven't prepared and you haven't thought about it, the results aren't going to be pretty. You're going to feel dreadful by the end of it. Worst case scenario, you end up in hospital too dehydrated. That's happened to a couple of our students. At the same time, maybe knowing how strategically to use your Gatorade or your electrolytes at the same time. That can be very valuable. Not my material. I'm going to give credit to someone on Instagram, Power Training. There's a lot of good things that come up, along with the bad, but I thought this was really interesting. That first question, what do we hear from most people? Work out, eat well, drink water, sleep well. But really what's involved? Take time, have a little read. It's kind of awesome. I've got someone who's taking notes. I will make this presentation available. Doesn't mean you can sleep through the presentation now, but you'll have the material if you want it. So there's a lot of detail that goes into being a good athlete.
That's all your preparation work. This is my list. Depending on who speaks to you, they might have some different things to add in. Golf game, clearly that matters. And what level you're at. And I'll touch on that. My focus is squarely still on the physical training piece. So, physical competency that we talked about, physical literacy, your skill set. Super important, we'll go into that one in more detail. Know your strengths and weaknesses. Like I said, when you get to a college program, you might not be screened. You might not have someone saying, well, you need to stretch for internal flotation because that's going to impact on your goal spot. You have to already know that. Maintenance, recovery strategies. I know for me, massage works really well. I love that as a tool. That doesn't work for everyone, but maybe it's acupuncture, maybe it's heat. You have your own massage gun, whatever it is, you need to be trying all these things so that you know what works by the time you get to college. Discipline, consistency, effort. It matters for every single session. Even if you don't feel like it. Whatever level of energy you can put into the session on that day, that's what you should put in. We're not going to feel great every single day. You don't want to necessarily go to the workout every single day or every single session. The difference is in the people that do actually go and are consistent with their efforts. Every year I hold a fitness challenge competition in the second semester, so I let people get a little bit of a skill set going, some repetition, and then we have a competition. And the students that end up doing well are the ones that are consistent. Overall, consistent with their effort, consistent with their attendance. They're the ones that are rewarded at the end of the day. Time management. We all struggle with this one to a degree, but it's so important. I think that's one of the nice things about IJGA. It gives students a chance to learn how to manage their time so that by the time they get to college, they're completely independent. The lecturer staying here talking to you in class, he doesn't care really if you're here or not here, you've done your assignment or not, it's completely on you. So when you're a student athlete, there is a lot to juggle. And grit. Anyone know what grit is? I'm going to talk about that one a little bit more shortly. So your golf game. I'm not going to stand up here and say too much about this, but clearly your scoring average matters. The better the golfer you are, the better your chances of getting into a good university. There are some other things in place. I did speak to a coach at, I think it was Clemson a couple of years ago, and while he had a range of scores that he wanted to see his players shoot on a regular basis, he also said club head speed really matters. If he had someone over here that was potential for the team and their club head speed was really up there, you would definitely consider that. Again, being in the gym, that's one way to develop higher club head speed. Academics is going to give you more choices. Coaches are definitely going to look on you more favorably if you have a good academic record. So don't ignore your studies. The intangibles, these last three. I asked my colleague Jeff Hay, the college placement coach in America,
What other characteristics are golf coaches looking for? What else is important? The first one he said was intrinsically motivated. So that means the drive has to come from within you. It's not someone else standing over you with a whip saying, all right, time to go to practice, time to get your assignments done. You have to find that motivation within yourself. Strong work ethic. As coaches, we can tell the moment that you walk into the class what your training session is going to be like. And it becomes very clear those that have the good work ethic and those that don't. The ones that are turning up for the extra sessions. Ones that are asking maybe a few more questions, standing up and getting noticed. I know that's hard for perhaps the Icelanders to ask those questions in a group setting. But sometimes you have to get noticed, and that's the way to do it. Team player. Golf is an individual sport, but you're part of a team when you get to college. Alright, so if you are supporting your teammates, if you're a nice person, you get on well with people, they are also looking at that. I had a college coach who visited the campus, and I didn't tell any of the students who was on campus. I just said, come in and sit in the corner of the room while the students warm up. Tell me what you see. And I just stood back, I didn't say anything. But it doesn't take very long for the coach to see the work ethic with whatever you do, something as simple as a warm-up. So take that seriously, it's important. Like I said, this area isn't my area of expertise at all. I asked Jeff for a few slides to complete the presentation, and so he sent me a few. It was also a little bit of an education for me. I mean, the different schools, the different terms for academic study. There's a lot of transfer, people starting in 2-year programs, transferring across to 4-year programs. I think what it means is it's a very complicated landscape. And if I can encourage you, use the resources that you have to help you navigate that landscape. It's virtually impossible to do it on your own and to do it well. It will be a very frustrating exercise if you try and do that yourself. And talking to Jeff, it just, there's so much variation in terms of all of the colleges that essentially our students and their parents have a lot of expectations when they come in, which colleges they want to go to. But the college placement services are really here to help find the best fit for you. So the better they know you as a student, as a golfer, as a person, that really helps narrow down the pathway. So all of these things are important when you come to making a choice. Some of these things in here are really just for reference. I'm not going to talk to them for very long. But an idea of what your scoring average has to be for some of these universities. So it gives you a little bit of a guideline of maybe what you're aiming for. The goals that you have to set to yourself with your coaches. And then I think we're always surprised to see how many options there are. When I added them up, that's well over 1,000
schools. A lot of choice. A little bit less for the guys. Added up to just over 900, 960, 970. A lot of detail. Again, you can read through all of this. As I said, I would make this available. Definitely consider the college placement option, or at least talking to staff to know what they can provide. There's always different levels of service. And my colleague Jeff is a very nice man, very professional. He's managed junior academies before. He's very good at working with others. Right? So it doesn't have to be that you work with him or someone else in isolation. Remember, you're developing a team around you, a team to get you where you want to be. So we'll go back to that physical competency. So on that list of what it takes to get to college, I'm going to start with a physical screen. And the physical screen that I use is from a company called Movement Dynamics. The gentleman who developed it was a master coach. You probably don't know much about what we call the AIS, but in Australia, we had a lot of funding diverted to sport when Australia performed very poorly at one Olympics. Now, this was just horrific for the Australian public. How did we perform so badly? So we developed the Australian Institute of Sport, and around the country we had smaller academies where the athletes came in and everything was looked after. We had the whole team around them to help push them forward. So Kelvin, who developed the program that I'm using, he was the first coach for the athletics, the track and field. But he's worked in a lot of different areas. And his passion is long-term athletic development. It's how do we bring our juniors up without sort of limitations and see them on the world stage and perform well. I try and screen at least twice a year, so beginning and end. So I know what we've got coming in, and then assess at the end. How well have you done? How well have I done? At the end of the day. We're going to look at some of those screenings so that you know what they look like and a little bit of how to interpret them. I've used them for over 10 years now, so I've probably screened over 1,500 golfers and some other students. It's great. It's a great method for screening groups of students. And I tend to involve the golf coaches as well. So we set up stations. So if I have 75 to 100 students, that's a lot of people to test. There's over 15, 17 tests, over 45 data points. It takes a little while to set up stations over 2 days. I have the groups coming in by hour. We just run around the stations. Right. A long process. It probably takes me about 40 hours then to go through all of the information, look at you as an individual, make some comments, and then start planning the intervention from there. So it's a nice way in a group setting to still individualize the service that's being delivered. At this age, the repetition is just so important. The repetition of the message, because I know that most people don't listen to me when I'm talking to them in class. They hear the message and it goes in one ear and out the other straight away. So repeating the message, whatever it is important. But also getting the repetition of the movement patterns in and the resistance, because your muscles and tendons and your body it takes time to adapt. If I ask some of the students in the audience, the golfers,
Would you know what your physical strengths and weaknesses are? Would you know what you're good at and what you're not good at? Would you know how it impacts your golf swing? That's a question that I think if you're in my program, I would want you to be able to answer. Because when you get to college, you might not have anybody ask you that question. Definitely heard about programs that are amazing. I wouldn't change a thing. Usually the facilities are incredible, much more than what we can provide at the junior academy. And sometimes the individuals aren't training as a group, which is a real shame. Or there's not a lot of motivation for them to train together. Maybe they train twice a week and you want to train 4 times a week. So you see a lot of everything at the college level. That's why I think you need to go in really well equipped. And particularly the mobility and the flexibility. If you're not honed in on what your individual issues are, no one's going to give them to you at college. You might be lucky if they do a really good warm-up together and have a cool-down period at the end of the day. I actually just watched at the GKG the other day, one of your top players warm up for his session, for his lesson, and it was a very stretching, like passive stretching burst warm up. Not very dynamic at all. So those little things make a huge difference. We know that if you do a dynamic warm up and you get to the first tee, you're probably going to hit it further. You're going to be warmed up and ready to go by hole number 1, not hole number 4. What is your injury disposition? Well, maybe you don't have one and you're one of those very lucky people, but a lot of you put your hand up earlier and said, I have had back pain. So that's something that we definitely need to address. If you have back pain and you're heading to college, is the deadlifting going to be a great exercise for you? And probably not. Probably going to put a lot of stress on your lumbar spine. There are some techniques that we can use to minimize that, or maybe we have to choose some different exercises for you. So you ought to know that before you get to college as well. Otherwise, you might just be pushed into that exercise along with everyone else. Sleep, your number 1 cheapest recovery tool out there. Don't ever sacrifice your sleep. I know as teenagers, we want to go to bed later, so our circadian rhythm shifts. For our students, it's definitely hard to get up in the morning, so that is tough. But we know that in those later stages of sleep, that's where the brain and the body's getting all the good work done. So your memory is consolidated, what you learned the day before. And that goes for your skill set as well. You've learned a new skill the day before, that's where things get consolidated in the latter stages of sleep. If you're only sleeping 6 hours, 7 hours even sometimes, it's probably not enough. Young athletes really need to be in that ideally 8 to 10 hours. I've done some studies, our students definitely don't get that much sleep. So it is a bit of a struggle. And I see it on their faces at the end of the day because that's when my training sessions occur. 4 in the afternoon till 7:30 at night. A few people dragging themselves in, they haven't slept, they're dehydrated, probably haven't eaten enough leading up. So you can imagine what kind of workout they're going to have at the end of the day. We're getting a little bit more information these days about hot and cold therapy. Clearly there's the opportunity for a lot of that here in Iceland. It'd be very good for recovery. They're really talking now about
If you're looking at lean muscle mass gains, that cold isn't the best thing to do immediately after your workout, which is what a lot of people have been doing. But maybe heat is on a regular basis, also good for longevity and general health. Looks like a weird position that they're in that photo. They're actually doing a single leg squat. Very difficult exercise. So being consistent with your training day in, day out, and seasonally, I think that's really important for you all, because what happens in summer? It's probably easy to be consistent for your training in winter. You have to be indoors. In summer, Europeans tend to want to get outdoors, play a lot, want to be in the sunshine if you have it. But what happens to your training gains if you suddenly stop going regularly and then you pick it back up again at the end of the season? You've lost everything that you were working towards. So over a long period of time, you're not necessarily making the growth or the improvements that you were hoping for. So I would encourage you to think about that seasonally. I always encourage the students who are finishing up and graduating to continue working over the summer so that when they get to college, they can hit the ground running and they don't have that 4 to 6 weeks where they're getting back into the routine. What wasted time is that? The effort level also matters. In the session, in the exercises, but if you're doing what we call plyometric training, jump training, jumping to boxes, hopping, skipping, all of that sort of thing, if you're not putting in 100% of effort, you're just teaching the body to move sub-maximally. So what matters, every exercise that you're doing, that the effort level is high. And I saw a nice little piece on YouTube. You could look it up. Alexa Pappas, I think is her name. She's a Greek-American track athlete. And she was getting some advice from her coach. She said she came in and had a crappy training session. She didn't hit her times, her splits. And the coach said, that's okay. She said, really? He said, yeah, it's the rule of thirds. Third of the time, you're going to feel good in training. Third of the time, just okay. Third of the time, crappy. So if it's in that sort of approximate ratio, we're not concerned. And you ask questions if that ratio changes. Our students find at IJGA it's already a juggling act at high school. We're lucky here to have your parents who are really managing a lot for you. At IJGA, you have to manage your own schedule. You're studying, you've got no one standing over you saying you have to get this assignment done. For eating, for socializing, everything. So this is where you start managing your time and learning how to do that. It's a good stress management tool. And I think that it's a great preparation for college. So that's why we have a lot of people coming over and doing that gap year. It's really good practice when you're a little bit more independent, you're managing these things yourself, you're making the mistakes early on and learning from those so that when you get to college, you're in a little better situation. Grit. What is it? There's an American psychologist and teacher. Her name is Angela Duckworth. And she has a really nice little TED talk. It's only about 5 minutes long if you wanted to listen to it. And she talks a lot, she's researched a lot on what grit is. And she talks about it being the major predictor for success. So that
13, 14, 15-year-old who might be the most talented golfer isn't always the one that's going to succeed on the world stage or when they become adult performers. It's usually the students, the athletes that can show some grit. So she describes grit as being the combination of passion and perseverance for long-term goals, working hard day in, day out, week in, week out, actually for years, holding on to that goal and just continuing to work towards it. And another one of the questions is, well, how do we teach that? That's sort of the next question. And it's really not that clear, but there are a few things that matter. So as a coach, giving really timely and accurate feedback actually is very helpful. Deliberate practice. Does anyone know what that is? Deliberate practice. Is that a term that's used? Oliver? Yep. So in this fitness competition that I hold, I have one session typically where I tell people they can't speak. And in the competition, for every challenge that we have, there's points awarded, so you're accumulating points throughout the semester. So if one person speaks in the group, no one gets points. If everyone's quiet, then the whole group is awarded points for the session. You can ask questions of the coaches, but you can't speak to one another. There might or might not be music, but what that does is it gives you the opportunity to go a little bit more internal, to think about what you're doing, to feel what you're doing. Deliberate practice typically is not described as fun. It's doing the work on maybe your weaknesses. It's really concentrating hard. People can find it very frustrating and often don't like doing it. Even top performers, typically the research tells us that only 3 or 4 hours a day maximum is what people can engage in when the practice is very deliberate. Right, so if you're talking to your friends, you've got your headphones on, you're distracted in the exercise, it's probably not going to be the most effective practice. Screening our golf athletes. Why do we do it? As I said, we need to know what skills you bring to the table so that we can place you on this athletic continuum and know what skills we need to develop for college, or for golf, or for life. This is a track and field team. The reason that it's up there and they're not golfers is because this young man right here, his father was a professional golfer that I know. I thought that was so interesting. At under 12, you have people developing so differently. So the important thing is to really treat everyone the same, not necessarily favor the student who's taller first, who's bigger first, and maybe more capable. They're not always necessarily going to be the ones that are successful again at the end of the day on the world stage. That little guy right there, Cheeseman, he actually became a really very competent power lifter in his later teen years. The others I can't speak to. In support of why we need to do this work. These days you can't just specialise in your sport and expect that there won't be problems or limitations at the end of the day. This isn't the way to build an all-round good athlete. Kelvin Giles rather always has some wonderful quotes. So
all-round movement efficiency earns you the right to develop sport-specific postures and movements. And it's so true. If you're setting up for good alignment on your tee shot, and your hips are well closed and your shoulders are well open, we've got that little twist in the spine. If your coach says, okay, I want you to close the hips and open the shoulders. Oh, if you can't move your hips independently of your upper body, that's actually a difficult movement to make. It's very simplistic, but essentially you're developing a skill set so you can say, you can pull out that movement skill and say to your coach, I can get into that position, make that movement. So it does facilitate that technical pathway. We'll talk about physical competence and having those skills has really been the cornerstone for long-term athletic development. So really to define physical competency, it's really a combination, I'm going to jump to the next slide, a combination of what we call fundamental movement skills, lunging, squatting, pushing, pulling, hinging, bracing, some would say carrying, and the fundamental sports skills that we learn. Running, jumping, catching, throwing, hitting, kicking. The other day at GKG, I mouthed around that, I saw Coach Andreas doing a great warm-up with some juniors. And I thought that was really terrific. Really working on some coordination and some sports skills in combination. So the repetition of those is actually really important for golf and for all sports. Particularly if you're specializing a little earlier than we'd like. We know that if you're playing a whole host of sports when you're younger, that's incredibly valuable. So there is a little bit of an order to things. You have to have the physical competence to do the technical stuff, and then the technical stuff to do the tactical stuff. In that order. It does make things a little easier. There are lots of screening tools, and one of the most exciting ones coming out is the Ólafur system, which is a biomechanical screening. I've been using Rob's 3D system, which is similar, just a different technology to assist my work. So knowing what you do as a golfer, knowing how you swing, that is going to make a difference in terms of how I might program for you and what exercises I might give you. We'll skip through this one, but it's really a very nice measure of what you're doing dynamically. And can tell us a lot of information in combination with the screening. I mentioned these earlier. These are the movement patterns that we're looking at, and a lot of it is really about movement quality. I'm not necessarily loading you up in a squat to see how much you can squat, but looking at what your technique is. How upright are you staying? Is your back in good position? What are your knees doing? What are your feet doing? Pulling and pushing, super important for golf. When you think about that club coming from the top, down, through the impact, it's being pulled away from you. So we need to have a little bit of pushing strength and a lot of pulling strength to keep that club in close, to keep that good connection. Essentially the transfer, that speed that you're developing in the body out to the club head. So we can address power leaks if we see it in the biomechanical data. We can try and address them through the physical training. And it takes a long time. One of the girls who won our fitness challenge, Savannah, she came into the program, was there for about 3 years.
She was a bigger girl, loved sport, but was maybe a little overweight. She cried the first time I asked her to do a pull-up. But she could do 3 or 4 by the end of the time she was there and ready to enter college. And won our fitness challenge. So yeah, it just takes time. You have to be a little bit patient. The screening tells us a lot about you. You don't really have to know this detail, but as coaches, we get a lot of valuable information from seeing you move. We do a little bit of testing separately for power, for aerobic capacity. Has everyone done a beep test before? Yes, we hate beep tests typically. I used to love them as a kid. Loved the running. So we had a beep test in our fitness challenge. And this particular year I had a young Korean lad who was very keen on getting the record. So the last beep test that we ran, we had 2 or 3 during the year. He said, okay, Karen, I've changed. I've worked on my change of direction. He made sure his shoes were a good fit. He was ready to go. So we lined up. We had a group of maybe 16 students, and so we ran them in 2 groups. And he was on the line first, and off he went. And he ran, I think, the numbers are a little hazy, but I think maybe our record was at that stage 12:2, 12:3, so level 12, 3 laps in. It's a pretty good run. And he ran maybe 12:1 or 12:2. Wasn't what he wanted. He was determined to do it again. He said, Karen, can I run that again? I was like, absolutely you can. I mean, how many times do you have people ask if they can run the beep test again on the same day? 10 minutes later. So that's all it was. We went off the court, we stretched the one group, we had a little bit of a rest. It was probably pretty warm. He came straight back out with the other group. And I think he ran at 12:7. So, pretty determined. Very competitive. It was good to see. And that's why I subscribe to this. The students don't necessarily know it, but during my fitness challenge, I'm testing them every single week on something. How long do you think you can hold a front plank for? Our golfers, how long do you think you could hold it for? In our testing, the hold time with perfect posture is 90 seconds for a 5 out of 5. But we had the front plank test in our fitness challenge, and the first group came through, and there were 2 students at around 45, 50 minutes. Now they did a little bit of moving, but that's still pretty impressive. So one of the guys who did that, he was in that first group, went away, the next group comes in, and someone went 5 or 10 minutes more. So I was back knocking on my door. Karen, can I do that plank again? I mean, what torture. So he went 1 hour 10. So really nice to see. As soon as you say, I'm going to measure, I'm testing, I'm timing, the effort level seems to go up, right? And it makes a difference in training. So what do our reports look like? You know, they can look complicated, but I like the students to understand them. So these are all the tests that we do around the outside of the circle. You don't need to know what they are, but there are variations on those fundamentals we talked about earlier. We score everything out of 5. So 5 is the athletic ideal. It's not a excellent, good, average, poor scale. We just want to work you up.
So if they scored 5 out of 5 on all of those tests, it would be one big green wheel. But now, even though you can't tell what the tests are, you can see where the gaps are. They're the white areas. They're the areas that we need to bring up. You can see which areas are stronger and which areas are weaker. And even if you don't know what the tests are, we've grouped them for you. So all of the flexibility is along that sort of right side. Up the top, we've got some coordination, a little bit of upper body strength, pulling, pushing, push-ups, pull-ups. Move into some single leg work, some squatting, and down the bottom, some bracing, abdominal bracing, front plank, side plank, back extension. So this is a young lady who actually came in with a little bit of experience. I've seen some far worse graphs. But we knew immediately that we had to work on some ankle mobility down the bottom, which might not necessarily have affected her ability to play golf. Unless she was on an uphill lie, maybe there's some issues with consistency. But really it affects her movement quality in the gym, how well she might squat or lunge. Right? And certainly for most young women and young golfers, lots of work on upper body strengthening, single leg stability. Why single leg stability? Why do we need to be stable on one leg? Right, on the backswing, you might have 75 to 80% of your body weight on one leg. And then you need to transfer it to the lead leg. That's a power move right there. So the more stable you are on one leg, it's going to transfer to your swing mechanics. I'm not going to go through this. This really just talks about the scoring system a little bit. But we score pretty tough, right? So there's somewhere to move to, right? So that you can see what your progress is at the end of the day. It is a little bit of a motivational tool. So when I hand these out and we start talking about them, everyone's comparing, what was your score? What's the highest score? So there is a score up there, it's an average. Right, and I would like to see 4 and above typically for going to college. So that you know what you have to work on at the end of the day, but we're filling things out. And this is how it might look at the end of the year. So we can overlay one report on another. So the original was the green. The latest report is the yellow. So if you're looking at just yellow in that graph, that means you've improved on that parameter or variable. And if you're looking at just green, that means maybe things have gotten a little worse or regressed. Everyone responds differently to training, and so improvement isn't linear. If you ignore your flexibility work, probably it's not going to improve all that much, and it may affect your movement quality in other things. So you need to take care of that. Let's see that these are the messages that then can be nicely communicated. And really just to finish off, this was a student who'd been in our program for about 4 or 5 years. Japanese student made a commitment to his family and said, this is my goal. I'm going to America. I'm going to be at the academy. I'm going to college, and I'm not going home until I've achieved what I want to achieve. He didn't go home for 5 years. He wasn't necessarily the most talented athlete, but at the end of the day, he'd done everything I asked him to do. He didn't come in looking like this, but that's where he left and went on to have a fairly successful college career, although unfortunately he did have a back injury. But at the end of the day, he did very well in my setting, and there is a transfer across. All right. It is very important to communicate with the coaches always with what we're doing. It doesn't mean that
you make these improvements physically and automatically your swing is better, right? Because we have these motor patterns that are very ingrained, and so that's the work that you have to do with your coach in changing those motor patterns, right? Getting back to that deliberate, hard practice. So it really is a process. All right, so I've been cued quite a lot here since being in Iceland, even though it's only 1 week, that people don't like to ask questions in front of others. You're welcome to do so if you're feeling brave. No doubt if you have that question, someone else also has that question. So there are no stupid questions. If you would prefer to come and speak quietly to me and ask your question, I will be here for a few more minutes. All right, but I hope that there is something that you've taken away from today that might be valuable, and that I didn't put everyone to sleep, because that's the danger when you're sitting up the back row. My contact details are here, so feel free to reach out to me. I'm really good at responding via text and WhatsApp, like on it straight away. That's how I communicate with my students at work. Email is also good, so feel free to contact me. Jeff's details as well, and obviously Ólafur and the others will have this information too. Okay, that is the end. Thank you so much for your attention. Yeah, I would just like to thank Karen for taking the time to share her experience. This was really valuable for us. It was inspiring, and yeah, just thank you for your key insights, and we really appreciate you taking the time to come over to speak to us, and we would yeah, look forward to having a good relationship in the future. I would enjoy that. So thank you very much. I will switch over to Icelandic again now. Það sem við ætlum að gera að svona eins og ég nefndi áðan, bara hvernig við tökum næstu skref, hvernig við förum svona aðeins dýpra í að nýta okkur alla þessa þekkingu sem við höfum til að undirbúa okkur, til að taka þessi svona stóru skref. Við erum með mikla reynslu, það eru rosalega mikið af kylfingum sem hafa farið í háskólagolf. Við erum með fyrirverandi aðstoðar þjálfara eins og hann Simma og Björn. Við erum með Tómas Freyr sem er þjálfari Williams College í Bandaríkjunum. Við getum nýtt okkur þessa þekkingu og leita til þessa einstaklinga. Þeir gátu ekki verið með okkur í dag, þeir voru uppteknir, en það er einn aðili sem er á staðnum sem að hjálpa kylfingum að komast út, og við ætlum að taka bara nokkra mínútur í að svona fá að kynnast þeim, og svona að því loknu að þá getið þið þá valið að dvelja lengur eða viljið tala við okkur eða og bara já, ég ætla bara að kasta boltana til Brynjars og Heiðrunar sem að kynna sig. Góðan daginn. Sko, ég segi nú alltaf sama þegar við heyrum kylfinga að ég er svona gólfari sem er til kylfingur, sko. Ég átti Óla mikið að þakka fyrir að maður sé allavega með undir 15 í fólki, þannig að Óli, takk fyrir það. En sko já, ég er sem úr fótboltaheiminum og heiti Brynjar, og árið 2015 stofnuðum við Soccer and Sports Education, gerði það sem konunum minni, en með bakgrunn í eins og ég fótbolta og var í Clemson University sem er mjög stór og öflugur skóli, og við höfum hingað til aðstoða kringum 500 íþróttamenn að fara út í skóla síðan 2015. Það sem mér fannst frábært í Óla sem að hann var að ræða er þetta markmið frá þú ert bara ungur eða ung að fara í alvöru prógram, og það sem hann nefndi kannski ekki er að þegar þú ert til þess eins og þau eru í LSU og við erum með eina stelpu í fótbolta í LSU sem er búin að vera í 2 ár,
að þú ert í rauninu umkringdur heimsklassa íþróttafólki. Þegar fólkið, ef þú ert LSU fútbolleikmaður, þá ertu að fara í NFL. Ef þú ert í LSU körfubolta, ertu að fara í NBA. Það voru fleiri frá Clemson skólanum á Ólympíuleikunum en frá Íslandi. Þannig að það finnst mér líka magnað að og við erum alltaf að heimsækja þessa skóla og ég farið hitt marga af þessum skólum og það er alltaf að spyrja út í kylfinga og ég er svo ánægð með Óla að setja markið svolítið hátt. Bara þetta er markmið að fara í Wake Forest eins og Ólafur eða fara í LSU. Því að það mun klálega koma okkur á næsta level. Heiðrún, við erum svo hrikalega heppin að vera með Heiðrúnu með okkur því að ef ég væri að leiðbeina ykkur með háskólagólf þá það væri brass. Þannig að því að ég er ekkert spes í golfi, sko. En ferlið er auðvitað sama, þetta eru sömu skólarnir og við erum líka í svona samtökum recruiting fyrirtæki í Evrópu sem eru 7 stór fyrirtæki, þannig að við erum svona þekkt nafn innan bara háskólahreyfingarinnar og eins og segi, þið keppið, ef þú keppir fyrir LSU, það eru margar íþróttagreinar. En ég ætla að leyfa Heiðrúnu kannski fara aðeins yfir, hvað við höfum gert og hvað margir kylfingar úti og hvað aðstoð marga og hvernig þetta kannski virkar svona í stuttum máli. Já, við höfum hjálpað yfir 20 kylfingum að komast út á háskólastyrk og erum með að vinna nú þegar með 15 í viðbót sem að fara út á næstu 2 árum. Það er ótrúlega mikilvægt að byrja þessi ferli sem fyrst og helst bara, setja eitthvað markmið hvar þið viljið vera og hvert þið viljið stefna og það er svo ótrúlega mikið af háskólum í Bandaríkjunum og margir sem bjóða upp á háskólagólfið mitt á mismunandi getustigum og okkar markmið er svona að reyna að finna ykkar besta fit og reyna að koma ykkur í sem besta háskóla sem að þið komist í. Þetta er langt ferli og getur verið dálítið flókið og erfitt þannig að það er gott að hafa einhvern stuðning og hafa einhvern til að hjálpa ykkur. Þannig að það er okkar markmið til að hjálpa ykkur í þessu ferli. Og já, þetta er risa tækifæri sem að klárlega er gott að nýta sér og ég sjálf hefði bara séð mjög mikið eftir því að hefði ég ekki farið út og pröfað allavega að fara út og bara sjá hvernig þetta er. Þetta er bara rosalega stórt tækifæri sem að allir ætti að nýta. Og sem er líka mikið þetta var ólega mikið að tala LSU, Arizona State, Wake Forest og auðvitað á það að vera markmið. En það er mikið að taka í huga að eins og það er svo margir skólar, þannig að ef þú ert ekki, bara besti kylfingur Íslands eða eitthvað svoleiðis og ert möguleika að vera LSU, þá eru svona fullt af skólum sem eru möguleiki fyrir þig og sem að þú munt bara fá menntun, bara skemmta þig vel og öll þessi ár sem við unnum með öllum þessu íþróttafólki, mesti skólinn við að fara út er það að fara út. Því að það er frábært að búa í Íslandi, við erum frekar degruð hérna, kannski of degruð, en að kynnast bara umhverfinu, kynnast nýjum kúltúr, það er bara frábært. Ég sá það mest með yngsta bróður minn, því að ég segi alltaf það sama, en alltaf degraður með pappa, ég var elstur, sem er bara lygi, en að sjá bara hans, þegar hann fór út, fyrsta árið, fyrstu önnina, þetta var bara erfitt, en hann kom heim miklu sterkari einstaklingur og það er bara mikil í þessu og líka bara, nú vorum við nýverið að gera samning við Hagvang sem er svona ráðningarskrifstofa því að þeim finnst, það er mjög áhugavert, að fyrirtækjum á Íslandi finnst þetta að vera frábær starfskraftur að fara út íþróttafólk sem fer í skóla og ég veit að þeir eru ekki að spá í því núna því þið ætlu öll á LPGA en það er gott að hafa það samt í huga. CV þitt er rosalega sterkt þegar þú kemur heim með gráðu frá Bandaríkjunum háskóla. Þannig að key faktor er klárlega að byrja snemma og aðeins að kynna sér þetta og til þess að ef þið hafa áhuga á þessu og vilja aðeins kynnast okkar starfsemi nánar þá getið bara haft samband við Heiðrúnu bara. Já. Við erum á Instagram, við erum með heimasíðu og allt svoleiðis. En bara ég held að það er gott að ég veit að golfheimurinn er svolítið closed og að þekka þetta Heiðrúnu og bara geta heyrt í henni og þá getum við komið í spjall til okkar, það er bara engin skuldbinding, bara aðeins að fara yfir kannski pælingar og hvað væri best að gera til þess að ykkar prófæll sé bara klár þegar þið stefnið að fara út og ég held að sé mikil breyting síðan Óli kom inn, því maður fann alveg fyrir því áður en Óli kom inn að það var svona eitthvað, nei ég veit ekki hvað þessi málið og eins og Óli á GSI-þinginu þar sem hann sýndi bara hvernig þú átt að komast eins hátt á heimslistanum hætti þetta skiptir allt máli, þannig að ég held að gólfhreyfingin sé hrikalega heppin að fengja Óla til þess að hjálpa ykkur að reyna að vera næsta Ólafi að komast bara á alvöru level að núti. En einhverjar spurningar?
Vilt þú kannski fara yfir það? Sko, það eru svona reglur hjá deildunum úti hvenær þú mátt byrja að tala við og það oftast 2 árum áður en þú ferð út sumarið, eða sumarið 2 árum áður en þú ferð út. En markmið okkar og við höfum verið að hjálpa kylfingum fyrir það út að ég get haft samband við þjálfarana og það oft bara gott að byrja alveg dálítið fyrir, kannski, þeir náttúrulega alltaf að byrja sem það getur bara til að undirbúa okkur eins og bara Karen var að tala og allt þannig, en til okkar leið, til okkar kannski rétt fyrir, þennan tíma. Eins og núna að vinna, ertu verið með 2007 sem yngst kannski? Já, 2007 yngst, ég byrjaði með einhverjum þar bara í janúar þess ári og þau máttu ekki tala við einhvern fyrir bara í júní. Þannig en ég gat auglýst dálítið til þjálfara og þegar að júní kom þá vissu þjálfarinn af þeim og voru búin að pikka út bara, heyrðu ég var búin að heyra þennan, bara þessi geggjaður. Þannig að þá getum við bara að tala strax við þá í staðan fyrir að byrja í júní að auglýsa og þá eru allir þjálfarinn að fá 1 milljón leikmenn kannski inn. En þeir eru búin að kynna þeim fyrirfram. Þannig að 2008 núna, þá fínt að heyra, fara að spá í þessu á 9 ári. Jú, bara bara áramótin, eða 2008, það bara geggjað. Og ekki gleyma að vera góð í skóla. Já, það skiptir líka máli, sko. Já, og einhvernir geta hjálpað ykkur að fá fyrsta lagi námsstyrk og ef þau eru svipaði kylfingar, þá þjálfarinn að fara að taka þann sem með hærri einhvernir. Já, þjálfarinn leitar alltaf einhverjum sem betri í skóla og Þannig að, en það enginn að segja ykkur að vera með 10 meðalengun, bara svo það sé á hreinu, en bara allt svona yfir 8, kringu það bara mjög gott. Já, saman til þetta? Já. Skólanum og þetta að pæla í hvað skólum sem eru hér? Nei, ekki neitt. Nei. Það einu skóli kannski ekki sama aftur? Nei, þetta smá, já, þetta að mínu mati smá vandamál í Íslandi, því að það ekkert grín til að vera í MR, og margir skólar sem eru náttúrulega teljast aðeins erfiðari, en það skiptir engu máli. Það sem eins og að gerir stundum, finnst mér, ef þú fyrir skóla sem á að vera sterkari námslega á Íslandi, þá SAT skorið þitt, sem svona próf, aðeins hærra. Þannig að auðvitað alltaf, síðan svo sem ekkert einn besti skóla í Íslandi til, en ég sé svolítið mun þar á milli, ef þú ert sterkari skóla, þá yfirleitt SAT aðeins hærra. En skólunar á Íslandi eru ekki rankaðari. Já, þannig að varðandi meðalengun þá eru þau ekki eitthvað, já, þessi var í MR. MR eða, já, nei, það ekki hérna. Hvað besti aldurinn til að fara út í svona prógram og hvað þetta stór hlut? Já, frábær spurning. Það erfitt að segja, þú náttúrulega útskrifast á menntaskóla og þá máttu taka 1 ár í pásu á þess að byrja í skóla, þannig sem mun eyðileggja fyrir það, kallast eligibility eða leyfi eitt að spila í bandarískum háskóla. Þannig að flestir myndi segja að fara beint eftir útskrift. Sumir taka þetta gappir sem alveg sniðugt að bæta sig í gólfi og fara þá út 1 ári eftir þið útskrifast. Síðan hægt til þess að flækja þetta ennþá meira. Segjum að þetta 1 ári liðið síðan þú kláraðir, þú bara ert ekki alveg ready að fara út. Þá getur þú byrjað í háskóla í Íslandi, tekið 1 ár og transferað út í skóla. Þannig að það svona meginreglan að ekki láta líða meira en ár frá skóla eftir útskrift. Þá fer það að vera í vesenið með smá svona leyfismál og fleira. Þannig að besti aldurinn, það bara, við fáum alveg íþróttafólk inn sem ekkert endilega að skoða það út eftir beintu menntaskóla eða ár eftir. Þannig að þú þarft ekki að ákveða eitthvað beint bara, þannig að við erum eitthvað flexible þegar kemur því. Þá getum við líka bara að sé hvort það séu meiri tækifæri bara árinu seinna og þá það bara opið bara, þú færð miklu betur skóla í hennar eftir ár. Það hefur alveg oft gerst, Já. En ár fyrir unga krakka, það langur tími, það að býja ár, veistu það, þessi skóli hér betri en að bjóða þennan styrk. Ég skal lofa þér því í stóra samhenginu ár ekki mikið í þínu lífi. En svo einmitt líka bara, það alltaf hægt að fara út og svo bara ef það gengur ekki eitthvað upp eða eitthvað þannig, þá erum við til að hjálpa ykkur að skipta skóla til dæmis og fara bara í betri, ef eitthvað gengur rosalega vel bara fyrsta árið, þá getur alltaf bara transferað og farið í betri skóla. Þannig að Engir fleiri spurningar. En eins og segja, við notum eiginlega Instagram mikið, Soccer and Education Instagramið sem við notum. Þar til dæmis erum við að fara með
íþróttafólk að taka, þú veist, sýna bara deginu sínum og svona skemmtilegir hlutir og og síðan líka með heimasíðu og eins og ég segi, síðan bara þetta heyri í heiðrunu og kíkja í spjall til okkur á skrifstofan, kynnast þetta betur. Þannig að bara, Karen, thanks for your presentation, really good. Og Óli, takk fyrir að bjóða okkur. Bara takk fyrir okkur. Geðan góða klapp. Herri, nú ætlum ég bara að ljúka svona formlegri dagskrá, eins og ég sagði, það er að mörgu að taka og við getum við getum dokað núna við og beint spurningum til okkar og tekið spjallið en ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma í dag, eins og ég segi, það er rosalega magnað að sjá ég ætla að sé ekki 100 manns inni. Það er bara rosalega gaman og bara hrós til ykkar og núna er bara spennandi tíma framundan. Verið duglega að spyrja spurninga og munið stefnið hátt. Ok.